ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ good evening. Harpreet has been talking to me about this idea for since last year. And yeah, it's quite a thought-provoking subject that he wanted to discuss. So I've been asked to speak to you just to give my thoughts on this excellent documentary that Harpreet and his team has put together. It's I think after going through it, it'll be a great help to our younger generation, our youth, our kids, to understand what is this virtual reality and how to deal with it. This tsunami of virtual reality is hitting our shores soon, or rather should I say it's already here. And if it's not dealt with carefully, it could lead to some sort of virtual epidemic. It has happened in countries like South Korea. There are youth, the kids, who are so addicted to virtual world that for hours, for days, they don't move out of their rooms. They stay glued to their machines, fully engrossed with this virtual world. They have lost touch with their reality. Especially in South Korea now, they have started de-addiction center, rehabilitation centers, where they are trying to de-addict these youth out of this virtual world. So I see in our temples, at home, people, when they want to keep their kids busy or want to feed them, they give them their phones where the movies or animations are running. We have to be careful. Because if the kid is addicted in such a way that he can only eat food while watching this animation, we are getting into troubled waters. So it's not all doom and gloom. It has got its positive sides if used carefully. I think it could be a great tool. Like we can do a virtual operation, medical operation, and then do the real operation in a better way. So it can be harnessed to improve our life, but if we get addicted to it, it could be a bit of a disaster. So we need to be careful how we use it. As far as I am concerned, myself, it's done a great job. I have suddenly realized, from a young age, I've been reading Gurbani, but it's difficult to understand. But now the nickel has dropped. After watching this movie, this documentary, the nickel has dropped, and I have realized that we also live in a virtual world. Gurbani has been explaining to us for so long, but it's difficult to understand. This house is mine, this land is mine, nothing is yours. The moment we realize that, then all these problems, all these wars, na ko bari na hai begana, sagal sam humko banai, that's exactly what will happen. But it's difficult to realize. For me, this movie has helped me understand that. Because we have this, because when people
use this virtual reality. They have special headsets, all glasses on. We got these glasses of Maya on. We can't take them off. Only by meditation, by Naam Japna, will help us get this headset of Maya off our head and see really who we are, realize where we come from. So, as the Gurbani says, Jo supna arpekhna, aise jag ko jaan, inme ka sachoni Nanak bin Bhagwan. Guruji says, like a dream and show, so is the word you must know. None of this is true, O Nanak, without God. So, without God Almighty, nothing is true. That realization should get into us, and after that, there is na ko veri, nahe begana, sagal sam humko banai. All will be our friends. There will be no enemies. Life will be so good. So without much ado, I leave it to Harpreet Singh to start this movie so that we can all enjoy this great documentary. And I again welcome you all. Thank you. Thanks, everyone. Thanks for all the patience. And now I would like to welcome Joginder Kaur Aunty. She is very well respected within our community, and I would like if she can come here for 3 to 5 minutes and address the audience on her experience and the feedback of the movie. Good evening, everyone. First of all, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Harpreet ji has given me the honor of speaking for 3 to 5 minutes. Even if he has given me 2 seconds, I would have said that these fantastic 5 young men have done fantastic job, and they have touched at least 5 issues in this 45 minutes documentary. As he said, it's not a movie, it's a documentary. What is a documentary? Documentary has a message. It has something to give to the audience. And in such a short time, they have touched so many things. When he rang me and he said, Auntie ji, please tusi zarur come and watch this movie. And I said, what is this movie? What's it called? And he said, Jaagdi Neend. And it was quite late when he rang me. And I thought, मैं जागदी हाँ कि मैं सुती हाँ? Am I asleep or awake? And I kept thinking that for any documentary to be successful, it should have attractive title. So it came to me that it is attractive, but it's paradox. How can you be awake and how can you be asleep? And then I remembered from literature, because I'm an English teacher, and lots of books have been written and their title is contradictory, paradoxical. And one that I read when I was, I think, in year 10, was written by Singh. He's a famous novelist, you all know. And his title was Pavitr Papi. I was too young to understand. How could somebody be pious and at the same time a sinner? I couldn't understand. But with this title, Jaagdi Neend, I could understand. Because the same thing has been mentioned in the Gurbani. Aao supagi neendadiye, matpir dekhan soye. मैं जदों ये लाइन पढ़ती सी तो मैं कहती सी, how could we see Guruji or any of our spiritual masters when we are sleeping? Because when we are sleeping, it would be a dream, it would be a reality. But actually, it is our reality. And you have touched on spirituality, on Begumpura, and we can create Begumpura. And I'm going to tell you my experience. My granddaughter got the scholarship to go to London. And you know, when somebody is nearly 21, young girl, going to a place where
we don't know who she's going to meet. I didn't sleep for 2 months. I did part for her. I did everything. And midnight at 2 o'clock, I don't know what it was. I was shaken, and I got up and I sat. And some spiritual spirit, I thought it was Guru Nanak Dev Ji or whoever, our Guru is, Akal Purakh, said, "Who are you? Why can't you sleep? You do your duty. If you don't wake up tomorrow, who is going to look after your granddaughter?" And honestly, I'm saying, since then, I stopped worrying about her. I stopped worrying about everyone in my family. And I said, God is there to protect. So sometimes little things in your life can mean a lot. Now I'm going to talk about virtual reality. Harpreet ji said, it's not going to stop, and it should not stop. We are living in a world of technology. Things are changing every day, and we have to live with them. Virtual reality is with us, and is going to stay with us. It's already in the schools. I have seen myself at one of the professional development courses. They took us to Egypt and shown us all the things that are in Egypt. And it was fantastic, because you could see, you could experience. All you need is a goggles or a helmet or some gadget which has the screen, and that screen takes you round and round, which is not real, but we get immersed in it. We think it is real. And one more experience that I got while sitting there, and you said, how could we use this one in a positive way? When I was sitting there, I thought, what a brilliant idea. I visualized, it wasn't reality, I wasn't sleeping, I was awake, but I was visualizing that I am sitting in Fatehgarh Sahib. And they have created this virtual reality showing how Chote Sahibzade went into the court, how they did Fateh there, and those people didn't know what Fateh means, but they could experience. So if we give that experience to our children by using these people who are doing business with virtual reality, they are not going to do that. We have to do it. We have to get our technicians, our engineers or technical people or computer experts to create those things that they can face or feel and see that how two little young boys are walking in the court, dressed nicely by their grandmother, and then maybe they will have some feelings that maybe we should read more about it, find out more about it. Same with Guru Arjan Dev Ji Shahidi or any topic, it doesn't matter. So we can use it really positively. And the main thing when we create a documentary, actually what you said in the beginning, that's what I was planning to say, that to create a documentary, you need a brainchild. Somebody has to give a thought. And that thought needs to be given words. Okay, that's script writer. First somebody, Manpreet ji, he had the thought. And that thought has to be given words. Now, words are nothing unless we put life into the words. So the actors put the life into words. The movie was created, then you needed to see that how successful it will be. So you needed some, again, technical things like all the angles, photography, taking shots and everything. And once that is done, it's done, it's there. It's on your flash drive or somewhere. It has to go to the audience. Otherwise, no point. Then you have to do promotion for it. And you did all that. So please, on your behalf, I congratulate these 5 fantastic young men. So please, big applause for all of them. Thank you. Thank you, Auntie. Thank you. And Auntie brought a really interesting point on the name of the movie. I always thought the name of the movie was going to be Virtual Reality and Spirituality. That's the name I had thought.
till Manpreet called me only like maybe 2 weeks ago and said like, we need to think about the name. I said, it's already been named, but I think he had a very clear idea that we have to give some catchy name, and that's where we started to think, and I think we were very clear that the name has to be something to do with the paradox, and then we came with this name of Jaagdi Neend. So now I would welcome Harpreet Singh from the SFSJ. A lot of you may already know him. He does a lot of community effort and runs the Punjabi school. So I would actually welcome him to speak for 3 to 5 minutes on his feedback on the movie. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਜਿਕ ਵਰਡ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦੀ ਥਿੰਗਸ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਜੱਬੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਸਰਚ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵੌਂਡਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੇਖੀਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਕ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਛ। ਨਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋ ਐਮਟੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Virji. Now may I welcome Jarnail Singh Paur. He is the president from the Bennett Spring Gurdwara. It's privilege to have him, and please welcome him. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ 3 ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਾਊਂਡ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2006 ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ GPS ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸੀ ਮੈਲਬਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ GPS ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 450 ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਈਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਬਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ GPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। GPS ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਊਥ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 7-8 ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਵੇ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਾਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you. So I will now request Supriya Guha to come on stage and have few words with the audience. So people who don't know, I don't know if there is anyone who doesn't know him, but he used to be the president of ISWA, but he's not here because of that. He is here because he has been my mentor for all these things, what technology things I do in my job. He's been my mentor. I've learned a lot of things from him. And if I'm not wrong, your PhD in
Not completed yet, but getting there. But what was your topic? Artificial intelligence. So that's the reason he's here, because he's doing the PhD in artificial intelligence. So he can hopefully relate more with some of the things that we are talking. So I thought it will be really good to have his feedback and his viewpoints after watching the movie. Thank you, Harpreet. I just wanted to, first and foremost, this is great, right? This is so intriguing and complex and different layers of thinking. I was amazed, Harpreet. So very, very well done. And few things I wanted to say, a couple of comments about Harpreet. So how do I know him? Interestingly, I work in AI industry, obviously in the digital and AI industry, and Harpreet was my client 5 years ago, and we worked on a project together, and I was helping him with a few things. And when he used to catch train from Joondalup back to south of the river, a few times we did, he would start his spiritual thinking and talks, right? And I was amazed. Like, he'll start with very old books and even Gita and Ramayana and everything, how that can be interrelated and interpreted. I used to come home and used to tell my wife, I've been seeing this great man. He's so full of spirituality and deep thinking that you can't even imagine. So that's how I came to know Harpreet, and we've been in touch and we become good friends down the line. But what you have created today, Harpreet, this is beyond my imagination. So I would like to have a big round of applause for the Harpreet and the team for tremendous amount of work. This is really, really good things. Now, a few things about the content of the movie. I really loved it. I really loved it because I'm a technologist. I do a lot of work in AI and virtual reality and optimal reality and whatnot. I never thought that that could be so nicely linked and correlated with the concept of duality and the spirituality. When Harpreet called me a few weeks ago and told me that about this thing, and he told me about spirituality and virtual reality, I said, man, India has given the whole world yoga, spirituality, technology, and you are now going to give the whole world digital and spirituality and reality, virtuality, all of it together. This is probably going to be your new recipe to the world 2 years down the line. Remember, I said that Harpreet will be very, very famous for this very concept that has been coined here. This is too good. This is too good when I think through the different layers of it, right? The whole spiritual side of things, and so that's an irrespective of the religion and the books and wherever you come from. I'm a Bengali and I'm a Hindu, but it all talks about the similar concept. In Gita as well, Sri Krishna talked about how after death your Atma leaves your body and takes another body. So there's what is truth, right? So that concept has been there for thousands of years, right? But very nicely put. People are forgetting that. Our next generation, I've got an 8-year-old son. I try to tell him a little bit of stories here and there, but he can connect better if I am showing him a picture or a movie. Then he understands better, right? That's the reality that we're living today. But the way you connected that with virtual reality and this duality of today we're in a physical world, we only perceive through our 5 senses what is really happening, and we are actually forgetting about the inner being. And then the virtual reality is not helping. It is just taking us in another dimension. I think this very concept is a very complex thinking about getting these 3 things together. And when we were approaching towards the end of the movie, and I think there was a narrative there saying, okay, how we can help it, how it can be solved, right? And what made really great sense in my mind, Harpreet, is that if we use this virtual reality to almost create a virtual spirituality, where our kids, they would feel like they're in a virtual reality world, whether they're playing game or they're watching something, but can we then teach them the whole concept of spirituality in that fashion? They will never read it in a book. If you tell them the story, they will not listen. But if this is presented in the form of virtual reality, probably they will feel that is my new game. And even probably before realizing, they will probably ultimately get to this whole core concept that I think we're trying to teach them. And that is where I think the win of this whole concept will be really good. So I'll keep it short, but this has been an amazing experience, Harpreet. For those who you don't know, he's a technologist himself. He is in the data and AI industry. He's the analytics head in ECU. He's a big shot. But the humbleness and the humility with which you come across and how you connect your spirituality to that,
You take my bow, man. You really amaze me. And a big round of applause to the entire team for nicely putting it together. And the director sub, you are a gem. So the way you stitch the whole story, forget about the content. Just from a documentary movie perspective, I was feeling like I'm watching a Hollywood movie. Tremendous job. Thank you very much. Thanks, Supriya. I think if someone allowed me to patent this word, the techno-spirituality is what I would like to really patent, because I think what you say that it will start to make a trend in the next couple of years, and I do believe if there was something new called as a techno-spirituality, is maybe where this world will start to go. But now I would like to welcome Yaz, who is our local MLA here. I don't think it needs any introduction, but please welcome him with a big round of applause. And thank you. Sasika, I don't think I need it's very, पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ी हिंदी बोलूँगा, थोड़ी इंग्लिश बोलूँगा, डिपेंडिंग मूड के हिसाब से. फीलिंग्स बहुत ही हाई है. जो भी यहाँ पे है आज मेरे जैसे ही हरप्रीत, everything they've put up there, I think we've all shared the same emotions. For a moment, एक ही सोच पे मैं अटका था in those 45 minutes. जो भी आ रहा था, मैं रिलेट कर पाया, मैं सोच पाया. और बाद में एक ही सोच रह गई, मेरी सांस. Have I ever realized कि मैं मेरी सांस के हिसाब से आज, breath, inhaling, exhaling. एक ही सिंपल एक्सरसाइज है जी, एक ही सिंपल एक्सरसाइज है और वो मेरी एग्जिस्टेंस है. पैदाइशी, ग्रेस ऑफ गॉड, कुर्बानी साथ आई, साथ ही रहेगी. लेकिन जब ये बंद हो जाएगी तो वही मेरे साथ जाएगी, मेरी कुर्बानी. सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ. लेकिन राइट है, एनवायरमेंट, स्पेस, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ. देखिए आज सांस लेने के लिए आज पेस मेकर डाल देते, गाड़ी चलाने के लिए आज A to B फास्ट जा सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो है वो ना कभी चेंज हो पाएगी, ना उसे हम फोर्सफुली कुछ और बना सकते, विच इज लाइफ. लाइफ आती है टाइम के साथ, ना आपके कंट्रोल में है वो, ना आप उसको रोक सकते, लेकिन उसको जुड़ा सकते विथ योर बॉडी, योर स्पिरिचुअल. एंजॉयिंग दैट, बिकॉज उसके सिवा ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है. तो जो भी आज मैं 45 मिनट्स में देख चुका हूँ, मैं बस यही सोच रहा था, यार ये राइट है, वो राइट है. हमारे पहले रिस्पेक्टेड स्पीकर्स आके कुछ बोल गए, मैं बोला यार ये भी सच है. फिर एक ही सोच आ रही है, यार मैं सांस कैसे ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरी हार्ट बीट कैसे हो रही है, उसका मतलब क्या है. आपको पता है पूरे बॉडी में हर एक चीज का कोई फंक्शन होता है, उसका पार्ट होता है, लेकिन एक चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है ना. आज तो ऑडियंस, अगर किसी को भी पता है वो पार्ट क्या है ह्यूमन बॉडी में, सोल है. राइट. बॉडी पार्ट की बात कर, एक फंक्शनल बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की बात कर रहा हूं. नहीं, हर एक का पार्ट है, हर एक का एक पार्ट होता है. एक ही पार्ट है जिसका ह्यूमन अंदर पार्ट नहीं है. यू नो व्हाट इज दैट, लेट मी कम टू इट. जो हार्ट है ना, हार्ट बीट होता है, ब्लड जाता है, वेंट्रिकल्स होता है, ऑक्सीजन गोस इन ब्लड, बायोलॉजिकल सब है. लेकिन हार्ट के ऊपर करंट होता है, उसको अरिथमिया कहते हैं. उसका कोई पार्ट नहीं है. इट कम्स to the human body as you're born. It's unaccounted, उसका human part नहीं. But when that current stops, वो start और stop होता है arrhythmia. That is so beautiful. That is human. That is your human touch.
You can't create it in a manual. You can't create that in a virtual world. वो होता है एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रहना. That's what Gurbani's existence in that. The current, human touch, human feeling. You will never be able to replace it. So that was my message from you, taken from you today. Thank you for everyone. जिन्होंने मुझे एक चांस दिया शेयर करने के लिए कि यार बहुत इमोशनल था, बहुत कंफ्यूजिंग था कभी-कभी, लेकिन एक सिंपल चीज ले गया मैं, सांसें. I will never take it for granted. कि आज है तो है, बस वही लाइफ है. So thank you so much everyone. Thank you very much. Thank you, Yashbal. It's a different, I think, the experience with you today. So I would like to give an opportunity if someone wants to ask any question, whether it's from the director's point of view, if someone wants to have any question, you are welcome. We don't have a lot of time, but maybe 1 or 2 questions. If someone wants to ask about the movie, about the concept, but if not, we are more than happy to finish the show. But if anyone has any question, anyone is welcome to ask it. All good? That's fine. Anji, yes. Oh, that's very good. Is there any teenager, Preet? Will you want to come and you're a bit above teenage now, but will you want to come and speak or I don't know if anyone else? Kiran, will you want to come? Aajo, it's okay. No one? Pavjot Singh? You want to come? Come, it's okay. There's no one making any judgments here. Come on, very good. Big round of applause for being brave and coming here. Whichever language you feel comfortable, Hindi, English, Punjabi, no issues, no barriers. Here you go. You introduce yourself, who you are, and then you go. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਖੇਡਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਥਰੋ ਕਰਦੇ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਜੀਂਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ. ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜੂਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Thank you. Thank you. So, come on, Preet. It's okay, come on. Aajo. It takes a lot of courage. I forgot to tell you, when I was in the front of the camera and I couldn't speak, the first thing I realized that I would have, in my mind, I would have done a lot of criticism of Shah Rukh Khan, Salman Khan, everyone. Oh, he should have done the movie like this. He should have done these things like this. And when the camera was in front of me, all of a sudden I realized how good they are. We need to start to appreciate what people do. So coming in front of here, of the audience, is a very brave thing. So welcome, Mr. Preet. Indrapreet, come on. Hello, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Harpreet Ji, for calling me down. Watching this movie just gave me a lot of thoughts. First of all was, the very first thing I could relate was probably like most of the kids my age who came from India, because I was, I think, 9 years old when I came.
we saw the transition from growing up in India to actually being raised in Australia. So when I was in India, as Pavjot said, you know, going out with your friends, what I used to do is that because I didn't, you know, grow up in Punjab that much. I was in Gurgaon, now it's Gurugram. So I used to be there going out with my friends, and then because everything there is so like bonding, because you live very close by, and then you know, you got your neighbors, you got your schoolmates, they don't live too far. Here you have, you know, you need to go to your school, you want your parents to drop you off, or you need to take a bus, which I used to take, probably takes around 30, 45 minutes to school. That kind of thing, you know, kind of separates you from all that people and all that, you know, that sense of bonding that you had in India. So kids my age can probably relate that, you know, when you have that transition from Punjab to Australia, it's, you know, it's hard to grasp at the start. But then you start to realize that, you know, when you spend time with your own family and, you know, not in front of the screens, it, you know, creates that bonding, that initial bonding that you're meant to have. You know, as discussed in the documentary as well, it says that, you know, kids our age, or like young kids, you know, when they need to eat or need to do anything which their parents want them to do, you know, they give them the lalach. You know, the lalach is that screen. That screen is the lalach. That's what they give you. And they put them, you know, the show, or, you know, Baby Shark Doo-Doo, whatever, they, you know, put them on. The kids watch that and then they start eating regardless of whatever is in their plate. And then that's something like, you know, I used to always discuss it with my sister and my parents as well, that, you know, our kids are so addicted to the screens that we are losing that touch of reality, you know, that bonding is, you know, disappearing slowly. So, and then I used to relate that onto myself, that, you know, I'm here judging little kids for what they're doing. They don't know, you know, what we are talking about. But see, parents ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ TV ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ. But then being a kid myself, you know, we are always told that, you know, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, connect to the God. But then at the same time, you know, I always have that thought in the back of my mind is that how do we tell the little kids that, you know, how to create that belief in God? It's something I always thought about in the back of my head as well. And then, you know, coming back to the story of, you know, little kids, you know, watching screen or, you know, watching cartoons to do anything, I do the exact same thing. I listen to something while I'm doing my homework, or sometimes, I'm not gonna lie here, when I do my lectures for uni, I sometimes have like a TV show or a movie when I do the lectures, just so I don't get bored, which is a habit which I need to, you know, cut down as well. So that, in that sense, it gave me a lesson that, you know, if I'm doing my lectures or if I'm doing any sort of work, my whole concentration needs to be there. I don't need to get distracted by an artificial screen, you know, just to give me a sense of, oh, I've done that work and I'm done with it. But at the end of the day, I don't know, you know, what I've learned from what I'm doing. So coming to the actual documentary, I found it really interesting, and there were a lot of new things I learned. And then I would like to congratulate all the team and all the speakers that came down, and it was a really good initiative. Thank you so much. Thank you. Anyone else? Any other teenager? ਹਾਂਜੀ aunty. I'm going to make a humble request on behalf of all the audience, because I know you will agree with me 100% that this documentary is so powerful. It has such a great message, and it's valid to all age groups, from teenagers to adults to old. Everybody has something to relate to it. So my request is, one screening is not enough. Organize at least 3 or 4 screenings, because we have more than 7,000 people living in Perth, and this message should go to each and everyone. That's my message from everyone. Thank you, auntie. We will try our best, and then if you guys can go and spread the word, and then everyone knows the Facebook page of XAD Films, or people know me or anyone in the team. And if there's enough demand, we will surely do more sessions, because
one of the things, if I'm proud of, is that the whole team is from Perth, is from WA. So we are all from here. Any number of screenings we can do here. If there is enough demand, we can go back to Gurdwaras and we can do the announcements. And if more people want to do, this hall is very much easily available. We can actually do these sessions there. It's not an issue. So before we actually all go, obviously a big, big, big thanks from all of us. Everyone has spent so much of time to come, and it takes a lot of effort to be out of the house in this weather. And when you don't know, you're going to watch. I think the hardest bit in this whole documentary for me was to see myself for 30 minutes. So, so obviously that would have been the challenge for you guys too, to see me there. And then ask my wife, she couldn't even tolerate me for 10 minutes. And then watching this for half an hour, me on the screen is always a big challenge. So big, big thanks to all of you. And I would sincerely request, if there are people on the outside of the theater, they are actually standing there with the cameras. If you can please give your feedback, we would like to record it. Only 1 or 2 lines or 3 lines. We would really want to have this feedback so that we can publish it back to the Facebook or YouTube. People can understand what this is all about. And thank you. Thanks a lot. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you.